Na zimetimia saa 2 za usiku. Karibu nikujuze taarifa zetu kwenye makala ya Undugu Matukio. Jina langu ikiwa ni Sebastian. Mariah hapa nitakujuza yote yanayohusu kutoka maeneo tofauti ikiwemo Mombasa vile pamoja na hotuba ya naibu wa rais. Lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Wanafunzi 5 wa shule ya wasichana ya Makande wazimia baada ya kuathirika na gesi iliyotoka nje ya shule kaunti ya Mombasa. It was around 7:15 when we received a distress call from the OCPD Maxwell Agoro. We activated the ambulances, we activated a team of fire and rescue, then the hazmat team. Inspekta Jenerali mkuu wa polisi Douglas Kanja asema uchunguzi wa utekaji nyara na mauaji unaendelea. So far, after the report was made to the police, we have been carrying out our investigations and this case remains active to date. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris akubali kushindwa na Donald, akisema watampokeza mamlaka kwa amani. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. Kikundi cha Muo wa Kanyongo kimenufaika na shirika la ABC Empowerment Sacco kwa kupata tenki za maji za mikopo. Wakaendelea kuweka savings katika sacco kama kikundi, wakafikia mahali wanaweza pata loan. Ndio tukaenda katika sacco, tukaomba loan, tukapewa loan, tukanunulia members wetu wa sacco 27 members. Hizi matangi unaziona hapa. Priscilla Mwangi atakuwa ananisaidia kupeperusha taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Kumbuka kwamba tupo mbashara kwenye mitandao yetu ya kijamii. Facebook tunapatikana kama @UnduguTV Kenya. 0782705705. Nieleze ni wapi unatazama runinga ya Undugu. Karibu ni kujuze haya. Wanafunzi 5 katika shule ya Makande kaunti ya Mombasa wamezirai huku wakilazwa katika hospitali ya Makadara baada ya gesi kuenea darasani walipokuwa wakijitayarisha kufanya mtihani wa kitaifa. Tukio hilo likisababisha walimu na maafisa wa polisi kusitisha shughuli za mtihani katika kituo hicho. Kulingana na mkurugenzi wa elimu katika eneo la Mvita, Ali Aden, gesi hiyo ilitoka nje ya shule na ametaka maafisa polisi kufanya upelelezi ili kujua kiini cha gesi hiyo. Sasa, there is a small boy, they are now in stable condition, although we had one who was on critical condition when we were moving her from the scene. And it was around 7:15 when we received a distress call from the OCPD Maxwell Agoro. We activated the ambulances, we activated a team of fire and rescue, then the hazmat team. So you can see the multi-agency here because we have also EPRA around. We have public health and health officials around, and we were all here to make sure, number one is to make sure what type of gas is on the air and how we are going to handle it. But with the machine, it has detected that the amount of gas as we speak now, it has gone low and is no longer poisonous or dangerous to anyone. For now, what we'll do, we are going to condone the area, but the area that we suspect that there is that gas, because we have a team of investigators here, because like behind me is Odo is in charge of high risk. We will, with in charge of police and DCI,
So we will condone the area, investigate, and once we get to know who is the culprit, so definitely we'll take action, because the authorities here, EPRA, ourselves, police, DCI, and health, and definitely we'll take action and take who is responsible to court. Na tukiachana na taarifa hizo kutoka kaunti ya Mombasa, sasa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amesisitiza kuwa anamsaidia Rais William Ruto katika harakati za kupalilia umoja wa taifa pamoja na kufaulisha ajenda kuu ya serikali ya bottom up. Katika hotuba yake ya kwanza, Kindiki amerejelea hatua za kisheria zilizomfanya kuingia afisini, akisema hii ni ishara tosha kuwa Kenya ni nchi ya kidemokrasia. Aidha, amedokeza kuhusu utendakazi wake alipokuwa katika Wizara ya Usalama wa Ndani, akisema amefanya mengi ikiwemo kuhakikisha taifa liko salama. As I assume the functions of the esteemed office of the Deputy President of Kenya, I pledge to support and assist President Ruto to canvass, defend, and accelerate national unity, but also to canvass, defend, and accelerate the implementation of the bottom-up economic transformation agenda on which his administration was elected 2 years ago. I will work with my colleagues in the cabinet, as I have done in my previous role during the past 2 years, as we look forward to opening a new chapter in our collective effort to deliver the economic transformation and empowerment of the people of Kenya to realize better standards of living. I realize that my ascent to the office of Deputy President has taken place on the back of a hotly contested constitutional process. For weeks, the country was glued to parliamentary and judicial events whose completion is a testament, or was a testament, to our country's democratic credentials and the integrity of our constitutional institutions. As I leave the reins of the ministry, I am proud to report that the corruption cartels of staff and members of the public that used to harass passport applicants have been dismantled, and 17 ringleaders, including immigration officers, are facing ongoing criminal prosecution. As I exit, I am convinced beyond doubt that the milestone of reducing the waiting period from the current 7 days to 3 days by the close of this year remain feasible. Na sasa moja kwa moja hadi taifa la Marekani, ambapo makamu wa rais Kamala Harris amevunja kimya chake na kukubali kushindwa na mpinzani wake mkuu Donald Trump. Bi Harris ameonyesha kutoridhishwa na matokeo hayo na kudai kuwa ingawa matokeo yamekuja kinyume cha matarajio yao, bado wataendelea kupigania maendeleo na umoja wa taifa hilo. Donald J. Trump aliibuka mshindi kwa kupata kura za wawakilishi maalum 295 dhidi ya 226 za Kamala Harris. My heart is full today. My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country, and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power.
Na sasa narejea humu nchini tena vile kwenye kaunti ya Mombasa ambapo bunge la kitaifa limetenga takriban shilingi bilioni 1 kwa ajili ya mafunzo ya kuwawezesha na kuboresha elimu ya walimu wa JSS katika shule za umma na zile za kibinafsi. Kulingana na mkurugenzi mkuu mtendaji wa TSC Dr. Nancy Macharia, zaidi ya walimu 1000 watakuwa wamenufaika na mpango huo kabla ya mwaka huu kukamilika. Mafunzo haya yanatarajiwa kuanza punde tu baada ya kukamilika kwa mtihani wa kitaifa wa KCSE ambapo lengo lake ni kuwatayarisha walimu. Wakati huu kundi la kwanza la wanafunzi linatarajiwa kujiunga na gredi ya 9 mwezi Januari mwakani. Amezungumza haya katika kongamano la muungano wa walimu wakuu wa shule za msingi nchini KEPSHA mjini Mombasa. Retooling of teachers. We have gotten 1 billion from Parliament to retool 70,000 teachers from both public and private schools, including SNE institutions, before schools open in January. Details of the retooling exercise have been released. The multi-agency training will kick off immediately after the end of the ongoing KCSE. Through this budget, we have 1 billion shillings for promotion of teachers. I know that's not enough. And we'll want to look at how we can really need to invest more money into it. We know we are in hard economic times, but the government's agenda is to have a motivated teacher in a classroom. And therefore, we shall try our best to look on how to avail the funds. Recently, the government was confirming for 6,000 teachers, interns. They have also employed 20,000 interns. We have given 1 billion for promotion of teachers. This government is a government that is pro-teachers. They really want to make sure that the teaching service is robust, motivated, and moving forward. The titles of our heads, I think this must be pushed into Parliament as we've agreed, so that a policy is actually designed that shall even change the names of the titles of the heads of schools now known as head teachers. Our proposal as Kenya National Union of Teachers, these heads should be referred to as principals of comprehensive schools. Principals of comprehensive schools, given the fact that even their roles have changed, they are doing a lot of financial management. The responsibilities are now widened. Na Rais William Ruto amehudhuria mkutano ulionuiwa kuzungumzia njia za kukabiliana na njaa katika mataifa ya Afrika. Hafla iliyowaleta pamoja washikadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa mataifa ya Afrika jijini Addis Ababa, Ethiopia. Rais Ruto aidha amewaomba viongozi kutumia rasilimali zilizopo katika kuendeleza kilimo ili kuimarisha sekta hiyo na zaidi kukabiliana na njaa. This gathering is important because it mobilizes us to reflect about the state of our shared responsibility and commitment to guaranteeing universal access to safe, sufficient, and nutritious food. The 2024 State of Food Security and Nutrition in the World Report states that in 2023, last year, 730 million people in the world faced hunger. In Africa, the situation was even more grave, with 1 in every 5 Africans affected. The report further revealed that over 2.8 billion people globally cannot afford a healthy diet. And the severity of hunger is classified as alarming. In many countries, hunger represents a condition of profound poverty of well-being, health, as well as freedom, opportunity, and dignity. It is time to attend to the need to maximize the potential of our agricultural and food systems to feed the world's population as a matter of urgency. We are considerably off track and, without a radical strategic turnaround, are unlikely to meet the second Sustainable Development Goal,
that is zero hunger. Kutokana na taarifa hiyo ya Rais William Ruto, niruhusu niweze kusoma jumbe ambazo zilizopo kwenye meza yetu ya habari. Jambo Ndugu TV, mimi ni Pastor Petro. Tunakupata kutoka Loitoktok. Asante sana kwa taarifa. Anasema kwamba nawapata pamoja na watu wangu nyumbani. Naitwa Brian kutoka Machakos. Anasema kwamba anatuma pole kwa wanafunzi ambao wako Mombasa. Ndugu TV ni Makao Nzioka kutoka Manyata Kangundo. Anasema kwamba anafuatilia taarifa akiwa hapo Madifish Kinyozi Kivani. Akasema kwamba wananchi watie bidii shambani wakati huu wa mvua. Ya mwisho kabisa ni kwamba Wakenya tujifunze kutoka kwa Amerika kwamba kushindwa sio kushindani. Ni Wycliffe Ongeri kutoka Athiriva. Niruhusu niweze kuchukua pumziko fupi, niweze kupata kopo la maji, vile vile niweze kumeza mate. Usiende mbali. Serereka na rada. 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 Repeat after me. Blue. Blue. Yellow. Yellow. Green. Green. What's the color of the milk? White. It's not among the ones that you have said. Yellow. Yellow. Nini nakuanga hapa mbele yako but huwezi ukiona ama ukishika? Hewa. God, this is not funny ngumu. You won't understand. Mama Kamua kuna watoto watatu. Wa kwanza anaitwa Ken, wa pili anaitwa Joy. Watatu nafikiria anaitwa nani? Kamau. Makofi. Sijui. Jesus is Lord. Serereka na rada. Serereka na rada. Serereka na rada. Kama kanisa sio kuambia juu ya mbingu kila siku. Hapana. Wako na maisha ya kuishi hapa duniani. Lazima wajue wanastahili kuwekeza hapa kwa ajili ya maisha ya hapa. Tumenunua uwanja huko Konza City tayari na tunaendelea na process ya kujiandaa tujenge angalau orofa 12. Hiyo ni commercial. Ukipata nafasi pale utajipatia mapato. Ningetaka kualika members wetu wa kanisa, members wetu wa sako waendelee kujiunga na mradi wa Konza Technopolis ambao ni mradi ulianzisha mwaka uliopita. Registration ni shilingi 1,000 na hisa moja ni 30,000. Kanisa inawekeza kiwango cha 30% na 70% tumeifungulia members wa kanisa ili waweze kunufaika na mradi huo, na nawaomba ili muweze kuona kama inafaa, maana huo mji wa Konza Technopolis unakuwa kwa kasi sana. Dakika ni 19, mtazamaji wangu, karibu tena nikujuze mengi zaidi. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amebaini kuwa Wizara ya Masuala ya Kigeni inaendelea kuweka mikakati ya kuimarisha sera za kigeni na baadaye kuwasilisha katika Bunge la Kitaifa kutathminiwa. Akizungumza alipokutana na kamati ya Bunge la Kitaifa ili kujadili baadhi ya mikakati inayofaa kuwepo ili kuboresha sera za kigeni za kitaifa la Kenya, mkuu wa mawaziri amebaini kuwa kwa ushirikiano na Bunge la Kitaifa, Kenya itaweza kuimarisha sera za kigeni kwa manufaa ya mwananchi wa Kenya. Kwa upande wake, katibu mkuu wa masuala ya kigeni akiongeza kuwa katika Bunge la Kitaifa kuna baadhi ya sera ambazo tayari zishawasilishwa tayari kwa kuidhinishwa na bunge hilo. Wizara ya Masuala ya Kigeni chini ya uongozi wa mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi imeandaa kikao na kamati ya bunge kuhusu ulinzi, ujasusi na masuala ya kigeni.
Akizungumza katika kikao hicho, mkuu wa mawaziri amebaini kuwa kwa ushirikiano na bunge la kitaifa, Kenya itaweza kuimarisha sera za kigeni kwa manufaa ya mwananchi wa Kenya. We really want to have a strong partnership and we want to bring benefits to the people of Kenya. So economic diplomacy becomes very, very essential. We are a free market economy as Kenya. And if we are a free market economy, how does that thread move into our foreign policy? Mudavadi akisema wizara ya masuala ya kigeni inaendelea kuweka mikakati ya kuimarisha sera zake za kigeni na baadaye kuziwasilisha katika bunge la kitaifa ili kutathminiwa. Of this challenge of how do we get foreign direct investment coming into Kenya and benefiting Kenya. So through our policies around here, sometimes we need to be very careful because we want to be able to project a nation that is clear on its economic policy. Viongozi hao wameshinikiza kuwa bunge ni muhimu katika uundaji wa sera zitakazolinda maslahi ya taifa hili hasa katika mataifa ya kigeni. As you know, by now our foreign policy really is underpinned by the steadfast commitment to project, promote and protect the country's interests across the globe. The one interest that I am more concerned about than others is our nationals outside of this country. Katibu mkuu wa masuala ya kigeni katika bunge la kitaifa akiongeza kuwa katika bunge la kitaifa kuna baadhi ya sera ambazo tayari zishawasilishwa tayari kwa kuidhinishwa na bunge hilo. The labor migration policy is already in parliament for consideration, session paper number 5 of 2023, while the executive's labor migration and management bill shall be introduced to parliament very soon. I believe those two legislative initiatives are very key, even as we work on this policy, foreign policy. Isaac Musyoka, Undugu TV. Na mtazamaji, sasa ni kujuze kwenye upande wa biashara. Shirika la mikopo na uwekezaji la ABC Empowerment Sacco limezidi kufikia wanajamii na kuwasaidia katika miradi tofauti ya kibinafsi na ya vikundi, ikirahisisha maisha ya wengi hata wakati uchumi unapozorota. Leo kwenye makala ya Undugu Biashara tunaangazia kikundi kilichojiunga na shirika hilo kutoka kaunti ya Makueni na ambacho kimenufaika na tanki za kuhifadhi maji msimu huu wa mvua. Kila Mkenya anapozidi kuweka juhudi za kujitafutia riziki, wengi wameonekana kutatizika katika kujiendeleza kimaisha na kumudu mahitaji yao ya kila siku. Swala ambalo limepelekea idadi kubwa kutelekeza mambo mengine ambayo ni muhimu kwa maisha na kufanya yale ambayo wanayaona muhimu zaidi. Wengine wamejiunga na vikundi vya uwekezaji ambavyo vinawasaidia katika kufanikisha mahitaji yote kwa pamoja kupitia mikopo. Mojawapo ya mashirika yanayosaidia Wakenya katika kutatua hali ngumu za kiuchumi ni pamoja na shirika la mikopo na uwekezaji la ABC Empowerment Sacco ambalo limeweka kipaumbele jamii na wafanyabiashara kwa kutoa mikopo kwa riba ya chini ambayo ni nafuu kwa kila Mkenya. Kikundi cha Muo wa Kanyongo kutoka kaunti ya Makueni kina baadhi ya wanachama walionufaika na mikopo kutoka kwa shirika hilo, kama anavyoeleza Francis Kandinda, mratibu wa ABC Sacco Kiatineni Pastorate. Kikundi hicho kilipokea mkopo wa takriban tanki 27 za kuhifadhi maji ambayo yatawanufai kuhakikisha kuwa wana maji safi katika boma zao na haswa msimu huu wa mvua. Walianza kikundi hii mwaka wa 2021 na wakaendelea kuweka savings katika sako kama kikundi, wakafikia mahali wanaweza pata loan. Ndio tukaenda katika sako tukaomba loan
tukapewa loan, tukanunulia members wetu wa sako 27 members. Hizi matangi unaziona hapa, ambao lengo kuu la sako ni kuempower members, kuwapatia nguvu waweze kujiendeleza, kuwatoa kiwango kimoja kuwaweka kiwango kingine. Dinda aidha ameeleza kuwa ili kufanikisha uwekezaji wao wanafuata katiba ambayo imekuwa ikiwaongoza katika kuendeza shughuli zote za kikundi hicho, huku akihimiza jamii kujiunga na shirika la ABC Empowerment Sacco kwani lina manufaa si haba kwa kila mmoja. Katika vikundi zetu kuna transparency, accountability na unity. Na kuna katiba ile inatuguide vile tunaweza endelea, na members wote wanafuata katiba venye inasema na tunaweza endelea. Ndio tumekuwa tunafanya mambo tofauti pengine na vikundi zingine, na neema ya Mungu bado iko juu yetu. Baadhi ya wanachama wa kikundi hicho cha Muo wa Kanyongo na ambao wamewekeza na shirika la ABC Empowerment Sacco walitoa shukrani kwa hatua hiyo, wakisema kuwa kwa muda wamekuwa wakitaabika kupata maji ya kutumia nyumbani kwani wanaishi katika maeneo yenye ukame. Aidha, walipongeza na kusifia uongozi wa kanisa la ABC chini ya Askofu Mkuu Dr. Timothy Ndambuki kwa kuwaletea shirika ambalo linasaidia jamii. Kikundi cha Muo wa Kanyongo huwa tuna wanachama 26 na leo tumepatia wanachama 26 matangi pamoja na continental ambayo ndio pia tumempea kama member wetu. Ni kitu ya maana sana imefanyika na leadership ya ABC Empowerment Sacco. Na nashukuru sana ya Bishop Ndambuki kwa uongozi ambao ameileta na kutuongoza. Ametufanya tukawa watu ambao wameweza kwenda kwa level nyingine na kukua na vitu zingine na pia kutuelimisha kwa mambo yenye hatukuwa tunayajua. Lengo na sababu kubwa ni kuinua Wakristo kutoka kwa shida za maji. Eneo hii iko shida sana za maji, kwa hivyo kaona ni heri tuchukue mkopo huu. Akizungumza kwenye hafla ya kuwakabidhi tanki za maji, meneja wa shirika la ABC Empowerment Sacco Joshua Lovoti aliwapongeza kwa mradi huo wenye manufaa, huku akiwahimiza wote waliojiunga na shirika hilo kuchukua mikopo ambayo itawasaidia kujiendeleza kimaisha. Kwa wale ambao wameingia kwa vikundi vya sako, na watakapochukua mikopo wachukue mikopo ambayo itawafaa kiuchumi ili waweze kuwekeza vizuri ili ziweze kuwafaidi. Immaculate Karimi, makala ya Undugu Biashara. Na tukiachana na taarifa ya makala ya Undugu na Biashara, sasa shirika la utafiti wa mifugo na kilimo nchini limeendeleza kampeni ya kuhamasisha wakulima wa mpunga eneo la Mwea katika kaunti ya Kirinyaga kufuatia ongezeko la konokono wanaosababisha uharibifu mkubwa ya mimea katika eneo hilo. Wakulima katika eneo hilo wamepokea mafunzo kuhusu njia za kupambana na konokono hao na kuepukana na hasara zinazosababishwa na mdudu huyo. Kufuatia ongezeko la uharibifu unaosababishwa na konokono katika mashamba ya mpunga eneo la Mwea, shirika la utafiti wa mifugo na kilimo nchini limeendeleza mafunzo kwa wakulima katika eneo hilo yatakayowasaidia wakulima kupambana na uharibifu husika. We are here today with continuation of our training workshop on certified rice seed production to our rice seed growers in Mwea. We have taken through lectures and here we are doing demonstrations of what we have been able to teach them. For today we wanted them to learn right from the beginning of the preparation of the land, how they need to level their land. We also wanted to
them to know at what stage should they do the transplanting of their rice. Akizungumza na wanahabari katika eneo hilo, meneja wa shirika hilo katika eneo la Mwea Dr. Ruth Musila alidokeza kuwa kama njia mojawapo ya kuepukana na uharibifu unaosababishwa na wadudu hao, mkulima anapaswa kuondoa maji katika shamba baada ya kupanda miche kwa kuwa konokono hawezi ishi bila maji. I know most of the farmers are really concerned about the golden apple snails, but we have been able to give them tips on how they can be able to manage the golden apple snails. For example, once they have done their transplanting, they need to drain the water, because of course without the water you do not have the golden apple snails. So they need to drain the water so that the golden apple snails does not attack the transplanted seedlings. Wakulima pia wamehimizwa kutumia mbinu za kibiolojia katika kupambana na wadudu hao badala ya kutumia kemikali ambazo huathiri mazingira. Instead of using the chemicals which we know they have an effect to the environment, we are encouraging them to use biological control or another control where we are not using chemicals. Lydia Mundia, mkulima wa mpunga katika eneo hilo, alitoa wito kwa serikali kuendeleza utafiti kuhusu njia za kudhibiti konokono, huku akiongeza kuwa sio mmea tu bali wadudu hao pia wanaathiri binadamu kwa kusambaza magonjwa. Sinero hata akikukata kwa mguu hata wewe unagonjeka. Lakini ni mbaya kabisa, ni mbaya. Serikali naomba mfanye kazi ya kujarifia hiyo sindero iishe. Nikiisha tutafurahi sana. James Mwangi, Undugu TV. Sasa ni kujuza taarifa za michezo, ambapo katika mechi zilizocharazwa usiku wa kuamkia leo katika ligi tofauti, timu ya Arsenal ilipigwa goli moja kwa